Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Seven people total. আরো আসবে মনে হয়। এর আগে ক্লাস ছিল? এর আগে তোমাদের ক্লাস ছিল? Yes, sir. কি ক্লাস ছিল? স্যার মাত্র সিএসসি শেষ হলো। আচ্ছা, কয়জন ছিল? 10-12 জনের মতো ছিল। 12 জন। তো আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি 7 জন। আরো অপেক্ষা করবে নাকি শুরু করবে? শুরু করেছে, ওকে, আজকে স্যাররা জয়েন করবে। okay. Excuse me. So a few days back I checked your syllabus and I found that some things were incomplete, that they were conditional sentences, polite questions, active passive sentences, and something is they are making suggestions. Then we have rational decisions, strategies, how to do a dynamic presentation. এগুলো এখনো শেষ হয়নি, আমাদের পাঠটা শেষ করলে শেষ হয়ে যাবে। বাট তোমাদের কেউ কেউ বলেছিল যে আর্গুমেন্ট ফেলাসি আর একটু আলোচনা রিভিশন দরকার, সেটা করব। And the benefits of critical thinking, I think I did it in the class, face-to-face class. But if you need, we can discuss it again, no problem. So we have, according to the syllabus, the active passive sentences. And when you write your lab report, you have to write all passive sentences, right? Sure. Can you hear me? Yes, sir. Yes. So lab report তো প্যাসিভ লিখতে হয়, শিওর না? জানো ল্যাব জি স্যার, প্যাসিভ। Yes, sir. ওকে। তো সেই মাঝে মাঝে আমরা ল্যাব থেকে ল্যাবের স্যারেরা ম্যাডামরা কমপ্লেন করে a few students, কতিপয় ছাত্রছাত্রী প্যাসিভ লিখতে পারে না, ল্যাব রিপোর্ট লিখতে গিয়ে হোঁচট খায়। তো সে কারণে এটা সিলেবাসে রেখেছি যে এটা হলো ক্লাস 6-7 থেকে শুরু হয়েছে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ until your intermediate class. You studied them, but still we have kept it for a revision so that you can remember the rules that you have studied in your schools and colleges. Let's look at this sentence. I drank 2 cups of coffee. 2 cups of coffee. Who can do it? Who can make it passive? Who can make it passive? Very easy. Try. Adnan, Arnav, Ayon. The cups of coffee are drank by me. The 2 cups of coffees are drank by me. আর কি করে হয়? আচ্ছা, পাঁচ Oh, was was, দুটো কাপ হলে was হয় কি করে? were So a lot of corrections are needed. Why?
Think When I write, I would be noticing that. when you write. I would notice that, but when I talk, I really don't think that much. You make mistakes in writing also. Anyway, so first of all, think doesn't matter. একবার দুইবার তিনবারে কারেক্ট হয়ে গেছে, সুতরাং এভাবে সবাই পার্টিসিপেট করো, ভুলতে হবেই, ভুল করে শিখতে হবে। ওকে, so 2 cups is a plural. 2 cups expression is a plural expression. So when this expression becomes the subject, you need a plural verb, and for this is an past indefinite sentence. For past indefinite sentence, to make it passive, you need was or were. Because the subject is plural, you certainly need were. 2 cups of coffee were drunk by me. এই by me টা এখন আর তোমার ল্যাব রিপোর্টে তুমি লেখো না, তাই না? by me লেখার প্রয়োজন নাই। এটা এইভাবে করা হয়েছে, ওটা এইভাবে করা হয়েছে, that has been done by like this, এটুকু লিখতে পারলে হলো। আমরা একটা প্যারাগ্রাফ পড়েছিলাম, how to make a cup of tea, ওখানেও by me ছিল না। Boiled, it is boiled for 5 minutes, then it is put in the cup. So by you, by me কিছুই ছিল না। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এরকম শুধু প্যাসিভটা লিখলে হবে, unless you need to mention who did it. Anyway, look at the chart. Present simple tense, I make a cake. A cake is made by me. So স্কুল জীবনে ফিরে যাও, তোমাকে শিখিয়েছিল I make a cake, কেকটা আগে চলে আসবে, a cake আগে চলে আসবে, আর এটা যেহেতু প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স, তোমার এখানে দরকার হবে প্যাসিভ করতে am, is, are, এই তিনটার একটা। তো থার্ড পারসন হলে is লাগবে, I থাকলে am লাগবে, আর প্লুরাল হলে অথবা সেকেন্ড পারসন থাকলে are লাগবে। So a cake is made by me, optional, প্রয়োজন নাই। I am making a cake, present continuous tense. Present continuous tense, remember, is being, are being দরকার হয়। Am being, is being, and are being, তিনটার একটা appropriately ব্যবহার করতে হবে। I made a cake, past simple, past indefinite। Past indefinite থাকলে was অথবা were ব্যবহার করতে হবে according to the number of the subject. A cake, এখানে যেহেতু 2 biscuits were made by me. I was making a cake. Again, it has some similarity with the present continuous tense, past continuous, present continuous. Present continuous দরকার ছিল is being, are being, am being. Past continuous is just past form, was being, were being, এ দুটো লাগবে। I have made a cake. A cake has been made by me. Cake is third person, so you need has. আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ থাকে প্রত্যেকটাতেই, এটা ওখানে গিয়ে হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন হয়ে যায়, ভেরি ইজি। তারপরে আই হ্যাভ বিন মেকিং এ কেক ফর 2 hours। এখানে এই সেন্টেন্স লিখতে গেলে একটা সময় দিতে হয়, কতক্ষণ ধরে বা কখন থেকে শুরু হয়েছে সেটা দিতে হয়, দেয়নি, বাট the cake has been being made for 2 hours by me। এটা বাস্তব জীবনে খুব একটা ব্যবহার হয় না, জাস্ট গ্রামাটিক্যাল রুল আছে, এটা বানিয়েছে, লেখায় সাহিত্যে থাকতে পারে, বাট ইন স্পোকেন ইংলিশ or in common day to day life written ইংলিশে ওটা ব্যবহার হয় না। I had made a cake, past perfect tense। had থাকলে had been হবে, সোজা নিয়ম, প্যাসিভ করতে হলে। I will make a cake, will be হবে, will থাকলে will be হবে। শ্যালের ব্যবহার তো নাই, শ্যাল থাকলে শ্যাল বি, উইল থাকলে উইল বি। তখন সবার সাথে উইল, আই উইল, হি উইল, শি উইল। আগের দিনে ছিল আই শ্যাল, উই শ্যাল, আর বাকি জায়গায় ছিল উইল।
চেঞ্জ হয়ে এখন সব জায়গায় উইল লিখতে হয়। Okay, now we'll go on to the next slide. Let me find out the set size. Here you go. This is a mini exercise. I poured 20 milliliter of distilled water in a beaker. We put the crucible on a ring stand. I measured the temperature at 75 degrees Celsius initially and wrote down the temperature. Now you have to make them passive. Suppose you are going to write them in your lab report. So what will be the first sentence? 200 ml of distilled water in a beaker was poured. আর একটু সাজিয়ে বলতে হবে। কোথায় 200 ml of distilled water was poured by me in a beaker. you have to exclude by me আগেই বলেছি। তুমি তো by me লেখো না তোমার lab report-এ। Say again, somebody else. 200 ml of distilled water was poured in a beaker. Yeah, now it's correct. 200 milliliter of distilled water was put in a beaker. Then second one, Jannatin or Jabin, try. We put the crucible on a ring stand. The Crucible Yeah, go on. was put on a ring stand. Say again. The crucible was put by us on a ring stand. এবার তো এটা নষ্ট করে দিলে, bias তো দরকার নেই। Oh, okay, sir. The Abar. crucible was put on a ring stand. Yeah, this is correct. So the crucible was put in a ring stand. Bias প্রয়োজন নেই। Then আরেকজন বলো, I measured the temperature at 75 degrees Celsius initially and wrote down the temperature. The temperature was initially measured at 75 degrees Celsius, which was wrote down. You need correction. Wrote down. The half passive, half active হলো। Anyone? Correct. আদনানকে correct করে দাও। The temperature was measured at 75 degrees Celsius and written down. What written down? কি written down সেটা তো এখানে লেখা আছে, তুমি সেটা বলছো না। আর কেউ বলো, Written down the temperature. টেম্পারেচার আগে বলতে হবে। আরেকজন চিন্তা করো, অনেক দূরে গিয়ে গেছি আমরা, আরেকটু এখন ক্লিয়ার করো। Temperature was written down. Yeah, now say the whole thing.
The temperature at 75 degrees Celsius was measured initially and the temperature was written down. Very good. So this is the answer. পিছনে টেম্পারেচার দেখাই আছে, সুতরাং that yeah, that I wrote down the temperature. I তো এখানে আছে, উজ্জ্ব আছে এখানে, and এর পরে I লিখতে হয় না, but it is there. So I wrote down I measured the temperature at 75 degrees Celsius initially and I wrote down the temperature. সুতরাং অন্য কেউ লিখলে সেটা লিখতে হতো, আই যেহেতু আর সেকেন্ড টাইম ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, তা দেওয়া হয় না। বাট তুমি যখন প্যাসিভ করবে তখন এটাকে তো আই ধরেই করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, পেরেছো। let us see some other exercises. 9 জনকে দেখতে পাচ্ছি উপস্থিত। Now another exercise. তোমাদের ধারণা কি বিশ্ববিদ্যালয় কি খুলবে অগাস্ট মাসে? পরিস্থিতি কেমন মনে হচ্ছে? মনে হয় না স্যার খুলবে। তো সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে হয়তো বা পারলে পারে, কারণ এখন টেস্টের সংখ্যা কমায় আনতেছে। তো আরো কমতে কমতে যখন টেস্ট করবে না তখন তো দেশ মুক্ত, তাই না? স্যার সত্যি কথা বলতেছে, আজকে আমার বাবাই গেছিল স্যার 15 দিন পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেস্ট করাইতে। আচ্ছা, তো বাবা সুস্থ 2-3 দিন, মানে যখন ইনফেক্টেড হয়েছে তার 2-3 দিন পরে পুরোপুরি সুস্থ। তো আজকে যখন গেল সেখানে ডক্টর বলতেছে যে আপনি পুরোপুরি সুস্থ, আপনার জ্বর নাই, কাশি নাই, কিছু নাই, তো আমরা টেস্ট করাবো না। আচ্ছা, তো তারপর অনেক এক্সকিউজ দেওয়ার পরেও স্যার টেস্ট করায় না, স্যার আবার বাসায় ফিরে আসছে। এই হলো অবস্থা, এইভাবেই কমিয়ে দিচ্ছে। এবং জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি বলে ফেলেছে বাংলাদেশে সংক্রমণ কন্ট্রোলের মধ্যে চলে আসছে, কমে গেছে। তো তাদের তো জানা উচিত কোন দেশে কি পদ্ধতিতে টেস্ট করছে, সেটাও তো জানা দরকার। আন্দাজ এখান থেকে বলে দিলে তো হলো না। টেস্ট কম, সংক্রমণ কম। টেস্ট না করলে তো সংক্রমণ পাবেই না। এনিওয়ে, আল্লাহ আমাদের সহায় হন, আল্লাহর দিকে তাকাতে হবে, স্রষ্টা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওকে, আমরা আরেকটি এক্সারসাইজ পেয়েছি। সো রিয়েল লাইফ চিন্তা করতে হবে, এটাকে করতে গেলে বাস্তব এবং বাই মি বাই আস এখানেও দরকার নাই, এইভাবে প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ভার্বস ইন ব্র্যাকেটস। At the end of the sentence, the verb is given into brackets. Use passive forms of the present simple or continuous. So they have limited the scope by saying that you have to use only simple present or present continuous. Now, first one, who can volunteer? German. Then you have the verb that is given is speak at the end of the sentence. You have to use this verb in passive form in the blank space. German is language, right? And Germany is the country. But by mistake, some people say, I went to German. German is a bhasha. Anyway, make it passive. German is spoken in Germany. Complete the sentence. Australia and Switzerland. No, there is no Australia. Austria, sir, sorry. Say again. Correctly. Say the sentence correctly again. German is spoken in Germany, Austria and Switzerland. Switzerland. Okay. So, German language বলা হয় জার্মানিতে, অস্ট্রিয়াতে এবং সুইজারল্যান্ডে। তিনটি দেশে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ চলে। Okay, good. Thank you so much. First one is done well.
Then in most countries, cigarettes to anyone under 18. In most countries, cigarettes are not sold to anyone under 18. Very good. So in most countries, cigarettes are not sold to anyone under 18. In our country, cigarette will be sold even to a 5-year-old boy. তার বাবা পাঠায়, চাচা পাঠায়, যায় একটা সিগারেট নিয়ে আসে। Number next. So think first whether it should be present continuous tense or present indefinite tense. Two films are being shown at the cinema at the moment. Very good. মানে বর্তমানে সিনেমা হলে দুটো সিনেমা চলছে, দুটো ফিল্ম চলছে। Good. Then number next, every year millions of people for cancer. অন্যরা এগিয়ে আসো, সবাই পার্টিসিপেট করো, ভুল হলে ঠিক হয়ে যাবে। Every year, millions of people get treated for cancer. Get treated, পুরোপুরি প্যাসিভ। ওকে, এছাড়া কি করা যায়? গেট ব্যবহার না করে প্যাসিভের যে Being treated. say again. Every year, millions of people being treated for cancer. In বলছো না is বলছো? So is. Is millions of people, একটা হলে is হয়, millions of people is হবে কেন? Sir, every year, millions of people being treated for cancer. না, শুধু being দিয়ে তো হয় না কিছু, is being আর being লাগে। Are being treated for cancer. Every year হচ্ছে is like habitual fact, is a general truth. আমরা যখন if দিয়ে পড়েছিলাম সেটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স নর্মালি কমন ট্রুথ, জেনারেল ট্রুথকে প্রকাশ করে, হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টকে প্রকাশ করে। সো এভরি ইয়ার, এটা প্রতি ইয়ারের ব্যাপার, করা হচ্ছে নয়, করা হয়। সো এভরি ইয়ার, আরেকজন বলো, আমরা আলোচনা কিছুটা গিয়েছি ধারণা। Every year, millions of people are treated for cancer. Yes. So present indefinite tense হলে every year যেটা ঘটে, every day যেটা ঘটে, এটাকে আমরা habitual অথবা general truth হিসেবে ট্রিট করি। So every year millions of people are treated for cancer. প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের চিকিৎসা করা হয় ক্যান্সারের জন্য। Number next, don't switch off the computer. New updates. Yeah, computer science people, everybody should be able to say. ভালো, যারা তখন বলো নাই তারা চেষ্টা। Don't switch off the computer. New updates are being installed. Very good. Okay. So আপডেট যখন হতে থাকে কম্পিউটার বন্ধ করা যায় না, এই সেন্স যাদের আছে তারা এটা পারবে। তারা okay, don't switch off the computer. New updates are being installed. Thank you so much. Next. Okay, GPS. Try. অর্ণব বলেছে একটা, অর্ণব আনসার করেছে, এটা ট্রাই করো। GPS, wait a moment, your new route is being calculated. Good. Wait a moment. Your new route is being calculated. Next. Ion, can you try? Okay, good. It is forbidden to take photos inside. Then next, Jannatin. Your room will be available at 10 o'clock. Can you hear me? Yes, sir. Okay, try.
Your room will be available at 10 o'clock. Uh, it's it's been Yeah, a little bit difficult because this is not usually used, this verb. কি হবে একটু ধারণা করে বলো, I will make it correct. it's been tidy now. Okay. Tidy is a verb and it is an adjective. The room is tidy, that means roomটা খুব গোছানো, সাজানো. Untidy, অগোছালো। তো আবার এটা ভার্ব হলে হয় মানে কোনো তুমি সাজাচ্ছ, এরকম সাজানো, তাহলে TIDIED, it is being tidied now, এটা এখন গোছানো হচ্ছে। হোটেল থেকে কেউ তোমাকে বলছে রুম উইল বি অ্যাভেলেবল এট 10 o'clock, হোটেল বুকিং দিয়েছিল 10টায়, তুমি ফোন করেছো আমি আসবো কিনা, বলছে ইয়েস 10টার সময় পাবে, বাট ইট ইজ বিং নাও টাইডিড। নেক্সট আরেকজন প্রীতম, ক্যান ইউ ট্রাই? প্রীতম নেই sir. Hey, he left. Okay, look at the car in front of us. It is stopped by the police. It is stopped মানে ওই যে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, প্রতিদিন স্টপ করা হয় সেটা বোঝাচ্ছে। গাড়িটাকে স্টপ করা হয় পুলিশ দ্বারা, তাহলে মিললো না তো। Look at the car in front of us. It was stopped by the police. It is being stopped. It is being stopped হলে ঠিক আছে, পুলিশ হাত উঠিয়েছে, থামানোর চেষ্টা করছে। ওকে, one of the options. আরেকটা হতে পারে look at the car in front of us, আমাদের সামনে গাড়িটার দিকে তাকাও, এটা পুলিশ থামিয়েছে। It has been stopped by the police. তা আমাদেরকে বলেছে কি করতে, প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট অথবা কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করতে, তাহলে হ্যাঁ ওকে, তো ইউ আর রাইট। সিম্পল প্রেজেন্ট হলে অর্থ হচ্ছে না, সুতরাং কন্টিনিউয়াস, ইট ইজ বিং স্টপড বাই দ্য পুলিশ। ওকে, এটাকে গাড়িটাকে পুলিশ দ্বারা থামানো হচ্ছে। দেন বাংলাদেশ, try. Sorry. Bangladesh Is thought to be facing the worst floods in over 100 years. Do you agree all? Yes, correct. Bangladesh is thought to be. বাংলাদেশকে মনে করা হচ্ছে to be facing। আচ্ছা, এই শব্দটা উচ্চারণ জানতে হবে, অনেকেই জানে না। This is worst. Bad হলো পজিটিভ, ব্যাড BAD ব্যাড, তার কম্পারেটিভ ওয়ার্স। worse বললে হবে না, ওয়ার্স বলতে হবে, আকার ওয়ার্স, এবং এটা হচ্ছে ওয়ার্স্ট, সবচেয়ে খারাপ। তাহলে বাংলাদেশকে মনে করা হচ্ছে যে সে 100 বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বন্যা ফেস করছে। Okay, I have one more exercise for you. I believe you will be able to write passive sentences, and report writing in the lab will not be a problem for CSC students. It happens mostly for other departments. Yeah, okay. Exercise 2. এখানে instruction হচ্ছে use these words to make sentences in passive forms. Mixed, যেখানে যেটা প্রয়োজন সেভাবে করতে হবে। Okay.
এবং এলোমেলো শব্দগুলো দেখে বুঝতে হবে কি এখানে বলতে চাচ্ছে। You need to sense of meaning. You need to have sense of meaning. Number one, can you try? The mistake was made a long time ago. Yes, done. A long time ago যেহেতু আছে এটাকে প্রেজেন্ট টেন্স করা যাবে না কোনো অবস্থাতেই। The mistake is made বলা যাবে না। So the mistake was done a long time ago is correct. Good. Number next. Such a lion has not been seen so far. Okay. Such a lion has not been seen so far. Okay. First indefinite okay. এটাও ঠিক আছে। Okay. এ পর্যন্ত এমন একটি লায়ন আর সিংহ আর দেখা যায়নি। Number 3. You need some intelligence to do it. Last year this watch was given Something is left. to me. Say again, or anybody? Last year this watch was given by me. By me তো লেখা যাবে না। Yeah, that is correct. So this watch was given to me last year. আমাকে দেওয়া হয়েছিল। Then the problem put aside after our meeting. Put aside মানে সরিয়ে রাখা, তাকে ইম্পর্টেন্স না দেওয়া। তাহলে মিটিং এর শেষে ওই সমস্যাটাকে সরিয়ে রেখেছিল, এটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়নি। So say in English. The problem was put aside after our meeting. Yeah, the problem was put aside after the meeting. Good. Yeah. কতক্ষণ খেলা হয়েছিল অথবা কতক্ষণ ধরে খেলা হচ্ছে, দুটোই করা যাবে। রাগবি খেলা কতক্ষণ ধরে হয়েছিল বা কতক্ষণ ধরে হচ্ছে। Try. How long the rugby has been played? প্রশ্ন হলো না। হ্যাঁ, আমার ছাত্রীরা চুপচাপ কেন বলো? Try. How long has rugby been played? Yeah, this is correct. How long rugby been played? How long has rugby been played? How long has football been played? How long has cricket been played? Good, thank you. Next. এরকম সোমবারে কাজটি হয়েছিল, মানডে দেওয়া থাকলে আমরা এটাকে নর্মালি লাস্ট মানডেই ধরি। আগামী মানডে হলে তো ফিউচার মানডে বলা হতো, মানডে নেক্সট বলা হতো, সুতরাং সেটা বলা নেই, পাস্ট মানডে ধরেই করতে হবে। Solve the problem. Yes. The furniture was moved on Monday. Yeah, the furniture was moved on Monday. Okay, good. Next, only 3 we have. Matches were played at late at night. Okay. The matches were played late at night. Okay. এই উচ্চারণটা late সবাই বলবে late, FAT fate, LAT late. Okay. ABLE able. Number
Last but one. Nothing loose up to now. Either past indefinite or past perfect. Up to now, nothing was lost. Up to now, nothing was lost. Correct. Athava, nothing has been lost up to now. The last one. When these documents were created, No, this is not a question. Correct it. Other people, correct him. এখানে কি একটা ভুল পড়েছে, ঠিক করে পড়তে হবে আবার পড়। Say again correctly. When these documents were created. No, this is not a question. Auxiliary verb should be placed somewhere else. When was these documents created? Now the place is okay, but the verb is not okay. Document. Where? Yes, where. Now you're right. So when were these documents created? When were these documents created? So question করতে হলে auxiliary verbটা আগে যাবে, subjectের আগে. Okay, well done. Even then, well done. So these are the ways of making active sentences passive. তো পারবে, নিজেরা এগুলো দেখবে, এগুলো থাকবে গুগল ক্লাসরুমে, একটু খুলে খুলে মাঝে মাঝে দেখবে মনে আছে কিনা, এটা এরকম হলো কিনা, এরকম প্রশ্ন মনে জাগলে you can call me, you can ask me, you can put a question in the Google Classroom. Google Classroom যে স্ট্রিম আছে ওখানে it is for all, যে কেউ প্রশ্ন করতে পারো, অন্যরাও দেখবে, আমার বন্ধুরা উত্তর দিতে পারে, আমি উত্তর দিতে পারি, আমি প্রশ্ন করলে তোমরা যে কেউ উত্তর দিতে পারো। ওকে, এখন থেকে একটা দিলে প্রশ্ন ওখানে দিব, তোমরা একটু উত্তর দিবে। তো আজকে এখানেই শেষ করি। জি স্যার। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকো, সাবধানে থাকো। আসসালামু আলাইকুম।